guests and the Leader of Opposition are very much welcome to this our budget day presentation. Kasana kano mu kibiina kyammwe mujjudde kanzite obutalotalo oba entalotalo tekikosenga gye mulina okutambulawo emirimu gyammwe ensonga y'obutalotalo mmwe bannamawulire mmwe abagiteekawo tewali lutalo lwonna lwonna okuleka ng'oŋŋamba nti okola ekituufu luba lutalo okola ekituufu we luba lutalo then tuli mu lutalo era tulina okubeera mu lutalo nga tulwanyisa enguzi nga tulwanyisa obulyake nga tulwanyisa obwannakyemalira ddo luba lutalo so si mu kibiina kyaffe nze ndowooza mu kibiina kyaffe twandibadde nga ekyokulabirako buli muntu kabeere nga sipiika wa paliamenti yalidde enguzi kabeere nga minisita n'akangavulwa nga bwe kirina okubeera ffe nga nup tuba wa kyakulabirako tuli option era mu uganda empya bwe tubikola bwe tujja obikola nga tumaze okugoba nakyemalira. Olunaku olwaleero President Robert Kyagulanyi Ssentamu yegasse crop amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi wali mu palamenti y'eggwanga Uganda era ng'atuuseewo ku ssaawa 2 zennyini n'agenda mu maaso n'okuba nga yeegatta ku b'oludda oluwabula gavumenti mu kye bayise oba olyawo okusoma n'okutunuulira mu gye bayise alternative budget eya 2024-2025 era ng'ono alisivingiddwa omukulu amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi ne opposition chief whip amanyiddwa nga John Baptist Nambeshe. Mpuliriza, saagala bigambo bino mbyogere, njagala tuwulirize oba olyawo biki ebifuddeyo, njagala tubiwulirize n'obwegendereza muganda wange tusobole okutegeera omulamu omutuufu na lwaki olunaku olwaleero President eyavudde ebweru w'eggwanga tasobodde na kuwummula atuukira mu palamenti. Ensonga eno nkulu nnyo era mbadde ndabako abantu ab'enjawulo nga bagidisikaasingako nga bagamba guno omulamwa nene nnono nup kwetambulira amazima gali nti gwe musingi ogw'ebibiina byonna kwe byandibadde bitambulira. Kale no njagala mbatambuze oba olyawo tulabe biki ebibaddeyo. I'll be counting 1, but keep the smiles. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, the 10th President of the Republic of Uganda, has just addressed the nation about the alternative budget of the Office of the Leader of Opposition. The Right Honourable Joel Ssenyonyi has welcomed the President in the House as they are introducing their budget to the nation. We've heard the President has challenged them that even if they speak a lot of English, even if they have good alternative policies without changing the government, they are doing nothing. So he has advised them to focus on the main issue of changing the leadership from the top office, that is the office of the President, and he has encouraged them to continue spreading the gospel of change. He has advised the members of Parliament to focus on teaching the nation how to focus, how to change. That's how the President has summarized in his speech. He has challenged them on who to work on these issues. Other than that, they are facing the big challenge. The President, he has just returned from the Netherlands. He returned tonight, but he could not miss the session of talking to the members of Parliament. Out of over 60 MPs from the opposition, you can check the numbers and you see how many are around. Because he has challenged them to continue spreading the gospel. On behalf of executive members, and on behalf of executive staff,
amatusindize Jonan tubagala nnyo mwebalire ddala olw'abaganda bange bonna betukolamu emirimu gino. President Party bw'asamalizinze obubaka bwe akyeranyiriza ababaka ba Parliament saako n'abo abakkiriza mu nkyukakyuka okumanya ekizibu ky'eggwanga lino. Abategeeza nti ekizibu ky'eggwanga lino si kirala si kwogera luzungu lulungi si speech nnungi si policies ennungi ze bawandiika si byonna bye bayisa wabula kwe kulaba nti bafaayo okutunulira ekizibu ky'eggwanga lino okuviira ddala ku bukulembeze obwa waggulu obukulemberwa n'amagye Yoweri Museveni nga nti ekizibu ky'eggwanga kibe kinaamala okukyuka eggwanga lijja kuba lyeyagala. Essaawa eno ababaka ba Parliament beeteekateekera okusomerwa budget y'ebyenfuna ebiri ku Local Government. N'abasamuji Munda ye Minister of Finance era ajja kuba abasomeramu biki byasobola okukola. Omulambo omukulu batunuulidde obuli bw'enguzi obukyasensaanya ezimu ku bitongole bya gavumenti saako n'ababaka ba Parliament saako n'abakulembeze ab'enjawulo. So President bw'ati aba advisinze n'abasaba okulaba nti buli kimu kitambula bulungi. Tukkirize. The Lord will see of the President. But as we continue, thank you so much, Mr. President, for giving us your time. Will be a group photo at the stickers again? Yeah, there is. Mogo, why didn't you do it? Musa, hakulia. Wakomawe. Let's do this first to get to Uganda. Kiwedde. I think the space is enough. We can let's just arrange out. Okusooka nebaziza liida waffe watimu yaffe ya Parliament Honorable Joel Ssenyonyi ne ttiimu yonna gy'akoze nayo okufulumya bajeti yaffe eno etali nnene nnyo naye ate ng'efokasinga ku bintu ebiyamba abantu ng'egoberera n'omulamwa ogusitula eddembe ly'abantu si kweyagala bweyagazi naye n'okuenjoyinga oba okunyumirwa oba okweyagalira mu bintu ebyo bibasaanira okweyagaliramu mu mateeka. Naye okusingira ddala obubaka bwange wakati mu kubeebaza olw'okuvaayo ne bajeti eno ennungi n'ebirowoozo ebirungi mbajjukiza abakulembeze baffe nti ebirowoozo ebirungi tujja nabyo bibadde nga bireetebwa naye ekizibu kye tulina ebirowoozo bikoma kuleetebwa. Ekizibu ekisinga ekya Uganda
yenna kyemalira Yoweri Museveni nga ye sente z'eggwanga zonna azimalira mu kwekumira mu buyinza kugulirira abakulembeze bamwetoolodde na kunyigiriza abantu. So ekizibu kye tulina okusooka okugyawo yenna kyemalira Museveni, then tubeere n'eddembe ebisaasanya sente za Uganda si mu kwejalabya naye mu kutereeza ebyo ebisaana okutaasa abantu ng'amasomero ng'amalwaliro n'ebirala bifaanana bwe bityo. Kiki oyogera ku nsonga ezigenda mu maaso batwawulira mu paalamenti naddala ensonga za komishona wa mutuuseewa? Well, saagala ensonga eno nene gireducinga ku muntu omu. Ensonga gye mbadde sikonyeeko ensonga y'enguzi ekutte ejjembe. Newankubadde omu ku ffe naye yasanga mu nsonga eyo, naye abamukulira be basinga okulya enguzi okugeza sipiika waffe wano, sipiika wa paliamenti ya Uganda yenna kinku mu kulya enguzi. Era ekyo kyetaaga okwogerwako, ensi n'ekimanya n'ensi nemukolinga out kubanga sente ezoonoonebwa paliamenti eno zisobola okukyusa obulamu bw'abantu bungi nnyo. So obuli bw'enguzi ye kansa ayonoonye Uganda, kati kyafuuka institutional. Enguzi yafuuka ngeri ya kwekumira mu buyinza na ngeri ya kukakanya abavuganya gavumenti. So enguzi ng'ekulemberwa Anita Amongo, sipiika wa wano, nga mulimu si bokka ba NRM naye nga mulimu n'abaffe, kizibu nnyo era nakyo tulina okirwanyisa ate tujja kirwanyisa. Ffe nga NUP tujja kukozesa ebikolwa si bigambo we tulina obuyinza wonna okulwanyisa enguzi, naye twagala na buli kitongole kya gavumenti kikozesa obuyinza obwo okulwanyisa enguzi kuba enguzi yesizigiriza Uganda emabega. Mu kaseera kano mu kibiina kyammwe mujjudde kanzite obutalotalo oba entalotalo, tekikose nga gyamulina okutambulawo emirimu gyammwe otandika ensonga y'obutalotalo mmwe bannamawulire mmwe abagiteekawo tewali lutalo lwonna okuleka ng'oŋŋamba nti okola ekituufu luba lutalo. Okola ekituufu we luba lutalo, then tuli mu lutalo era tulina okubeera mu lutalo nga tulwanyisa enguzi, nga tulwanyisa obulyake, nga tulwanyisa obwannakyemalira, ddo luba lutalo. So si mu kibiina kyaffe, nze ndowooza mu kibiina kyaffe twandibadde nga ekyokulabirako buli muntu kabeere nga sipiika wa paliamenti yalidde enguzi, kabeere nga minisita n'akangavulwa nga bwe kirina okubeera. Ffe nga NUP tuba wa kyakulabirako, tuli option. Era mu Uganda empya bwe tubikola bwe tujja bikola nga tumaze okukuba nakyemalira. Kiki byogera ku bigambo bya Honorable Mpuuga bye yagamba nti you are under siege? Saagala nnyo kukendeeza kwogera kwange kukukakanya ate kussa ku bammemba bange benkulembera mu kibiina. Njagala nnyo njogere ku nsonga ezigasa eggwanga lyonna. Kati bajeti eno si ya NUP yokka wabula reflectinga ekifaananyi kya opposition yonna. So saagala ensonga za NUP ate nziyingize mu bibiina ebirala. Njagala njogere ku kintu ekigasa eggwanga lyonna si kibiina kyokka nga NUP. Webale nnyo. Abalina endowooza nti wanegotiating okutaaba mu bawagizi ba Kyanaku nnyo okubeera mu nsi nga tulowooza nti bwabaawo obumenyi bw'amateeka olina kuteesa n'amenya amateeka. Bwabaawo obumenyi bw'amateeka nga waliwo evidence oba obujulizi obumulumika, then amateeka gakole. Bwe mugamba nti omuntu bw'aba amenya etteeka bateesaganye naye, then tugyewo amateeka bibeere byakuteesaganya. Baganda baffe abaasibwa mu makomera tebalina musango. N'olw'ensonga eyo balina okuyimbulwa embagirawo awatali kakwakulizo kuba tebalina musango. Bwe baba balina omusango baleetebwe mu kooti bavunaanibwe, omusango gubake muvi oba bagusinge bejjerere. So si kuteesaganya nabo. Eyo enkola ya kiyeekera tetukkiriziganya nayo, tukkiriziganya mu nfuga ey'amateeka era bwe tunatwala obuyinza y'enfuga gye tujja okutambulira. It is unfortunate that we live in a country where the leadership thinks, or the rulership thinks, that when somebody commits a crime, you have to negotiate. If somebody commits a crime, then let the evidence be presented, let them be presented in a competent court, and let them be either convicted or acquitted. We are not going to negotiate our rights. We believe in the rule of law. If there is the rule of law in Uganda, let it work. If the courts function in Uganda, let them work. Our brothers and sisters who are in prison for the longest time, the political prisoners, are innocent, and we continue to demand their unconditional release. We are not going to negotiate because
if you ask us to negotiate, what do you want us to give in exchange for our freedom? Bobo yagala tuteesaganye n'omuntu ng'akutte baganda baffe nga tebalina musango, oyagala ffe tumuwe eki atuwe baganda baffe, kubanga kibamba sibira dembe lyabwe, ate eddembe lyabwe eryo si beetegefu ddiwaayo, ne bwe banaateebwa bajja kusigala nga bayayanira eddembe lyabwe. So si lyakuteesaako naye lyabwe bange kuba constitution erigarantinga. How far have you gone with handling the issue of Commissioner Matthias Mpuuga? Well, everything we do it in the open. We are a transparent political party. And what happened was in public. The information came from the public domain and we dealt with it as our moral permit. But the Speaker responded. What's your take on the Speaker's letter? The Speaker is a criminal herself. The Speaker is a criminal, so we don't really have time to exchange with criminals. Thank you very much. At this moment, internal conflicts has infiltrated your party. Will this affect the potential alternative policies? The so-called internal conflicts are a creation of the media. As you have seen, so many TVs have been on rampage, trying to create a non-existent impression that we have conflicts. No, they're not conflicts. The only conflict we have is with criminality, is with corruption, and we deal with corruption as people that know that corruption is a cancer that has bedeviled our country. Thank you. Maybe lastly, Honorable Mpuuga says you are under siege and doesn't know how to help you. What's your take on this statement? Well, we major on majors and minor on minors. Thank you. Kale mwebale nnyo ndowooza ebisinga mbibudde tetugenda kusukka President ajunzise bulungi kuba oli nga bwandijaagadde ebiseera ebisinga yeewala nnyo okubeera mu ntalo naye bannamawulire bagezaako kiteekawo era awunzise nga bebadde baagala abagambye talina budde bwogera ku muntu we major on majors and minors on minors. His Excellency the Republic of Uganda. Who are creatives, and within our leadership will elucidate on that. However, ladies and gentlemen, as attractive as all these alternative policies might be, it is actually impossible to achieve them if the leaders in charge of our national resources cannot rise above their petty selfishness. We must resist, we must reject, in fact, we must eject all forms of corruption in public administration. Otherwise, all this will be going to a waste. Our sources will continue sinking down the long drain of personal greed at the expense of our collective well-being and at the lives of our people, our children, and our children's children. As a national unity platform, we shall continue to take decisive action in that regard. Friends, many good proposals have been presented in terms of policy alternatives, in terms of laws, by ourselves and other leaders. But let us be honest, no matter how good our thoughts are, no matter how beautiful our proposals are, they shall never see the light of the day for as long as Dictator Museveni is still in charge of this country. That is my firm belief. Yes, we must continue telling Ugandans the truth as it is, instead of, misleading them with eloquent speeches. We must paint to them a picture of the problem and indeed go ahead and point at where the problem is. The man who has ruled our country for almost 40 years now is not just a political opponent to us, no. He is the embodiment of Uganda's problems. He's a living testament of corruption. He's the testament of oppression. He is the embodiment of the abuse of all democratic principles. In a nutshell, he is the roadblock, he is the stumbling block between Uganda and its progress.
So let us face the reality and deal with the reality as it is. It's until you diagnose the problem that you'll be able to deal with that problem. I mean, he and his cronies live in extreme luxury while our hospitals are sick and our schools are rotting away. Yes, we have alternative policies. Yes, we have brilliant minds here in Parliament, you know, wonderful at economics, wonderful at debating and all that. But we shall debate, we shall propose, and we shall articulate issues. But let me be clear to you, once again, my brothers and sisters, that no matter how good our alternatives are, no matter how well-intentioned you, our MPs, are, it won't make any difference for as long as we don't have any power to implement those good ideas. We must get used to that fact and deal with that fact exactly the way it is. I mean, we can draft the most comprehensive budgets, we can allocate funds meticulously, we can strategize endlessly, but as long as Museveni remains at the helm, the efforts will all be like rearranging cups on a falling table. We must channel all our energy. We must channel all our passion and all our abilities and all our determination towards one singular mission: removing the dictator and reorganizing the country as the citizens of Uganda. That is the only way this is going to be possible. So I continue to encourage all of us here present and those watching us outside that we must do what we must do. You cannot take a step unless you unlock your feet. So for now, what we have as a great resource is our collective determination and collective will to have a free country. And after having that, then we shall go ahead to build a Uganda where all Ugandans are equal, regardless of their ethnicity, regardless of where they come from, regardless of religion, tribe, or social class. We shall go ahead to build a Uganda where leaders lead with integrity, where leaders are true servants and citizens are the true masters of their destiny. So let us use this resource that we have to put an end to this dictatorship. Let us use this resource to change this country once and for all. I thank you for listening to me, for God and my country. Thank you, Mr. President, for that very elaborate speech. We also thank the Leader of Opposition for his speech to us all. We believe we have taken in what we have been told. Now, allow me, honorable members, to invite Coach Bob to take us through a small session of, stretching so we can move forward. Thank you so much.